الجيرنيز اللي احنا نعمل فيها they're targeting G2B and G2C. ال 11 journeys are targeting G2C. في التراك الثاني تقريبا حصرنا 61 pain point تستهدف 29 منها G2B و26 منها الجي تو سي. في عندنا اكثر من اصلاح او ديجيتال ريفورمز تقريبا تكون هايبرد تخدم الفئات الثنتين. متوزعه الريفورمز عندنا على اكثر من سيكتور، تقريبا كثير عندنا في البزنس اند انفستمنتس، عندنا في الاديوكيشن، جاستس اند سكيورتي اند هيلث. نشكر كثير الجهات الحكومية اللي كانوا جزء من هذا البرنامج وفي هذه الإصلاحات، تقريبا يوصل عددهم إلى 20 جهة حكومية تعاونت في هذا المسار. كسؤال أخير كممثل جهة حكومية، هل بعد ما انعرض لك مفهوم تجارب الحياة أو كانت أصلاً كونسبت اوريدي ترندي، هل هناك خطة مستقبلية للجهة اللي أنت تمثلها أو تعمل فيها أنها تتبنى مفهوم تجارب الحياة عند تقديم أي خدمة حكومية جديدة يتم إطلاقها؟ السؤال الثاني، ما هي برأيك ستكون أهم التحديات اللي تواجه الجهات الحكومية في بناء تجارب ورحلات متكاملة؟ هنا نحتاج وجهة نظركم كجهة حكومية، إيش ممكن الستراجلز اللي تواجهكم في بناء الكونسبت أو في الموائمة هذه؟ في عندنا الآن وقت open discussion و Q&A، إذا في أحد عنده سؤال أو استفسار عن البرنامج أو حاب يوجه أي سؤال. الآن راح ننتقل للسكشن الثاني which is expert insights. We'll have our expert محمد سير to give us or talk about subject life experience is the way to go for government. Please. Thank you, Alhamdulillah. Assalamu alaikum and good morning, everyone. I have to carry my phone with me for two reasons. One is that I'm getting a bit old, so my memory is not as sharp as it used to be. And number two, I wanted to refer back to something I just did a Google search on. So the first thing really I wanted to talk about when we look at the way to go is that before we delve into the subject, I wanted to give a little bit of an introduction of myself so you can get a context of why is this subject so dear to my heart and why I talk about this. Some of you may know me. My name is Mohammed Seer. I started my career within the UK civil service as a public servant like yourselves, looking to serve the citizens of the country. Had the pleasure of working under three different prime ministers, starting with Margaret Thatcher, then John Major and Tony Blair. Quite dynamic and different, each one of them in their way of driving the country to a particular transformation, worked on different elements of changing our society into becoming a knowledge-based country. In my own personal mission, you can say, or purpose in life, has been about wanting to make a difference in people's lives. So that's why this subject becomes quite, at heart for me. It is all about how we change the way governments operate towards becoming more citizen-centric. Hanouf, can I maybe take the clicker from you at this point, if that's okay? Yeah. So this is going to be my next challenge, how to work with 3 different devices in one go. Okay, so what I want to do is keep
the subject quite fluid in discussion, and feel free to ask questions as we go along. The first thing I want to talk about is, and Al-Hanouf briefly discussed what is life experience. Then I'll go into talking about some of the benefits that we see in this approach. Then I will try and delve into some examples and pick one example to share where maybe some other countries are doing something similar. And then think of it from a perspective of what does it mean for us in Saudi Arabia? How can this maybe improve our positioning globally? And then finally talk about some of the key things that we need to keep in mind if we're going to take this approach. I'll spend a bit more time at this one because this is where we will really delve into what life experience is. And when I think about life experience, I want all of us to think of ourselves as citizens, because we are a citizen of a country before anything else. So if you can maybe for a little while put aside your role that you play in your own organizations and think about, as a citizen, we are here all together. If we think about life experiences, then the first thing that comes to mind is, how do we really change the way government operates? And this is what the life experience is about. We are vertical government, different functions, yet as a citizen, I want to deal with a very simplified way of interacting with government. So the number one thing to keep in mind is when we talk about life experiences, it's about putting in place a horizontal layer on top of a vertical organization that exists and will continue to exist, to make the experience that we have with our citizens, our users, our beneficiaries, much more interactive, easy, simple. And I like to use an example here. Most of us have probably dealt with Amazon platform. Imagine if Amazon platform was broken up into 30 or 40 or 200 bits, and we were forced to do business through each one of them separately. That's how we are today as governments. We have created multiple channels for one citizen, one user, to go and explore. It also means that when you're creating multiple channels, not only you're creating fragmentation, you are also creating different experiences. I or you may create an amazing experience when you come to my channel, digitally or in the physical space. But when you go to another one, you may find that the experience is very different. Yet we are one government. From the citizens' eyes that I ask you all to be in today, it's one government. We don't see government as it's this, and this, and this function. We see it as one. So this is why life experience explores that problem that we have in fragmentation and tries to connect them together into a simplified way. So that experience we have when we go to Amazon is a lot easier than if we were to have the fragmented experience of going to multiple Amazons, one for maybe buying a mobile phone, one for books, one for clothing, one for something else. The other thing to keep in mind when we think about life experiences is that we are going to take a more proactive approach to think strategically about a particular moment in life that we are going to have an experience, and how to build a more futuristic view of that experience. So it looks at going from what I call cradle to grave. So from when we come into this world and when we leave this world, we all as human beings go through different experiences in our life. Yet today, as governments, we do not think of a housing experience or a family experience or an experience of transportation. We think in a much more fragmented way. So the life experience
helps us to think more proactively about what should we be doing to build an amazing experience. So it starts with defining those experiences along our life from birth to grave and thinking about how can we create amazing experiences as a government for our beneficiaries. So that's the second thing which is unique when we think about life experiences. The third thing, which is unique, it looks to connect all of the information and the services and the tools and even provide new service or suggest new services that need to be implemented to fulfill a particular ambition that a state has in creating experiences for its citizens. So if you think of the housing experience, and we will hear an example later on very specifically, if you imagine that someone is sitting and proactively owning an experience for your life when it comes to housing, and is thinking from the experience lens, from putting you as the center of their thinking, and always trying to feel what could we do differently or better as government to make that experience enhanced and improved. So it's consistently thinking about new ways of enhancing your experience and even suggesting new services. Now, when it comes to the benefits of this, the story I've kind of told you and given you in an example, it means that your life as a citizen, as a beneficiary, will be simplified. It will be easy to deal with government. It will mean that there are proactively some people thinking about enhancing your life experience when it comes to housing or some other experience. From an organization perspective, now I would like you to put on your hat of your organization you serve. From an organizational perspective, it means that you will have more satisfied customers, beneficiaries who are dealing with you because the experience they're having is much better. You will also have efficiencies because it will look to cut away some of the red tape that exists in our organizations. Therefore, limiting some of the processes and maybe getting some of the steps out of the way which drive efficiency. If you think of the benefit from a nation perspective, that means that we have an opportunity to show the world that we are doing something unique, different, that is putting us in a leadership position that others maybe have not yet got there. So we can claim a space and put ourselves there as a leader and position ourselves to be seen as someone progressive, leading and thinking about always how we can improve experience with our beneficiaries. There are many other benefits which come with this approach as well. But these are the three most important from a citizen perspective, a user's perspective: the simplification, the improvement in the experience they have. From the organization that you work in, how does it benefit them? And thirdly, from the country's perspective. Now, often is asked what other countries are doing. And whilst we do a lot of benchmarking, I'm always of the opinion that we should be looking to create benchmarks, become benchmarks. And we can only become benchmarks if we decide to lead. So it's good to study what others are doing, but what we should be looking to do is not to emulate what someone else is doing, but to build on that, to use that knowledge, use that understanding, to be able to create something so unique that nobody else is doing. So I know no one in the world is doing something, and I can do it, and I can gain a leadership position. Most of you would know that we remember those brands, those products that were first to market. And no matter how much someone else does better, they will always remain the leaders in that position because there's a psychology at play. Those of you who are marketeers will know
that when we are working with the markets, we are trying to position our brand in your space in your brain. And it's extremely difficult to move from your brain a positioning of a particular brand. It's very difficult for me to create a luxury car and say this is the most luxurious car in the world. Why? Because some brand has already got that position. So as marketeers, the tool we then have is to create new categories. We create new categories, we can find a leadership position, because then we create a new category in your mind that didn't exist before, and therefore we became a leader. We have an opportunity with this to become a leader. It doesn't mean that no other countries are doing this, and there isn't lessons to be learned. If I look around the world, and I had the fortunate experience to be living and working in New Zealand, back around 10 years ago, we were experimenting with this concept. And it's probably one of the first governments to be able to take the leap forward and look at the life experience program. But they were not talking about life experiences at that time, they were talking about life moments, which are a collection of elements that joined together create an experience. So think of housing, for example. Housing is an overall experience, but there are many moments in that experience in our life. Whether it's about selling a house, building a house, buying a house, transferring a house, these moments will occur. And each one of these moments will require some kind of service or some kind of information and some kind of tool. What New Zealand did was created something called Smart Start. They focused on the birth and early life of a child. So if you are a parent looking to have a child, they started to look at what are all the information and services that exist that need to be connected together in a simplified way. And they created a digital platform. Not just a digital platform, they created a new operating model because they created an organization that will then manage that as a product. They did not see it as a technology project. They saw this as a business model change. And they enabled that through technology. Same is happening in the UK. They're moving in this direction. They're working on life events or life moments. Estonia is another country which has been progressively moving in this direction. Denmark, the US is also working on some of the elements around this. Brazil, many countries are working on this. But what no one has done yet is to think about it as a whole experience of government and to create a model of working differently and creating a whole program around experiences. No one today has been able to do that. So I said earlier on that I had my phone for two reasons, and one was to refer back to Google. So I did a Google search, just sitting here now, on life experiences, to see what comes up. After the first two or three, I think the fourth one refers to life experience at mygov.sa. So there is no other government that comes up in Google search on life experiences. Now that's amazing, guys, because that's you guys, all of you together have created something. And as we all know, Google search is quite important for us in our lives, right? Okay, so when we were talking about this presentation, this session, and we thought, okay, why is this relevant, for us as KSA? Why should we even be bothering about this? Those of you who know me quite well, although I'm from the UK, I profess to be a self-proclaimed Saudi national because I live and work in Saudi for the last 20 years, so for me, this is home. Yeah, so I spend my time over here, and I feel that whatever I'm doing is about making a change in our country. So for me, taking this approach means that we can grab that space that I talked about as a positioning to be able to put ourselves out there as a leader in a new way of delivering services. It requires us a lot of effort and energy
you already have started on that journey because, as I said earlier, Google search is picking you guys up for life experiences. But it means there's a long journey ahead. It means that we need to work together to push this boundary forward. We need to understand what is required to be able to get to that position. The other thing, and congratulations for us going up by 12 points in EGDI ranking. Achievement, a big achievement, so clap for every one of us. I happen to know, in my conversations with people around the world, especially those who are related to EGDI, the travel of direction is more going to be about looking at the experience citizens have. Technology is a means to an end. Having platforms, having information is great, but if users are not using it, they're not getting benefit from it, then of course it means nothing. So you may have heard they talked about the hybrid model. You may have heard they talked about in this publication a lot about the digital divide. So these are areas which will be focused for the future, which means thinking of everyone and designing with inclusion in mind. How do we create services and access to services that will enable everyone, regardless of who they are, what they are able to get it easily and consume those services easily. Many of us have some challenges in life. We may not have the access, we may not have the capacity to consume information. For us to go into many fragmented areas and find the information may not be as easy for someone who can do this. Not everyone is able to do that. So being able to go on that direction will only put us in a better position when it comes to global rankings. And knowing that EGDI is going to be focusing a lot in the future on the user itself means taking this approach can potentially position us even higher in the ranking. And then finally, what does it mean? Okay, it's a vision. We are on a journey, but what does it really mean? What do we need to do? And this is where I need the help of my phone. So 5 things that came to my mind, which I wrote down earlier. And I need my glasses for this as well. So number 1, life experience is about making a mindset and approach change. That's number 1. We need to understand that we need to make this shift. Which also means we need to think of life experiences from a point of view of experience-first-led approach and not technology-led first approach. And I was giving this example to someone. I don't know how many of you have traveled to Australia, and if we go back maybe 10, 15 years. Australia was, for me, one of the first countries in the world that created such an easy experience to get a visa. And it took us maybe 10 years plus to just get to that stage, and even today it's not as good as what I experienced at that time. In 2006, I went online to apply for Australia visa. And I put all the information and received back an email saying it will take 3 days for you to get a confirmation. But within 30 seconds, I got the next email. And the next email said, your visa is approved. And I was thinking, where do I print the visa? Where do I get the visa? There was no visa to print. It was linked to my passport number. And when I arrived in Australia, being a bit anxious that are they going to let me in because I don't have a physical visa on my passport because, at that time most of us were, used to having something in your passport. Of course they did because it was linked. So this is the power of thinking from an experience perspective, not a technology perspective. And I had the opportunity to have a conversation with the person who was actually driving this initiative.
And they told me how they had thought about this initiative and how then they looked for technologies to enable it. So that's extremely important, this mind shift, this approach. Number 2 is commitment. Obviously, no program, no initiative, nothing can be achieved if there's no commitment. We have to have full commitment from top down, and that means in terms of even resources. And number 3 is collaboration. This is not I go on my own alone journey. This is about us working together to connect different parts of government to create one better whole. It's not about making you and I go and do different transactions, really great transactions, great experience transactions with different organizations, but it's making that connection. So if I'm applying for a house, how can I connect all the different government agencies in one journey that I give the information once and I don't have to then keep on requesting for services? So connecting the government below the line. Third is about team. Fourth is about getting all of us to get in this mindset that we need people to do these things. It requires dedication of a team capacity that will be able to drive this forward as a program. And finally, it's about open innovation. We don't all have the answers, but when we open ourselves up to the world, we find lots of more interesting ideas. We're running a global hackathon at the moment, DGA is, and again, why are we doing that? It's one, to position DGA in the global scene, but at the same time to bring ideas from anywhere in the world. You never know where the idea comes from. By playing amongst ourselves, we will never become the best in the world, but when we play in the global space, we will for sure become the best in the world. And finally, just want to leave a thought that this is an incredible journey that DGA has taken, so I want to thank them for giving me this opportunity to come and speak. And the team, the whole experience team, they know my passion in this space and how I really am always putting them on the edge and pushing the boundaries. But I would really love all of you to become part of this program and to move forward and make history for this nation. Thank you very much. Thank you محمد سير. الآن مع الزميل مروان الزامل من الشركة الوطنية للإسكان، راح يعطينا experience أو success story لتجربة المسكن وتبني مفهوم تجارب الحياة. تفضل. السلام عليكم، صباح الخير جميعا. فرصة سعيدة نشوفكم في الشركة الوطنية لإظهار منصة سكني وتجاربها في عملية التحول الرقمي، والشكر لكم جميعا. If you allow me to switch back to Arabic ونشوف التجربة إن شاء الله. والشكر لهيئة الحكومة الرقمية على هذه الدعوة لإظهار المنصات الوطنية بما تستحق حقيقة بشكلها على الجهات الدولية حتى الداخلية فيها. طيب، سكني هي المنصة الرقمية الأولى لتمكين الأسر السعودية من تملك مسكنها. هذا هدفنا في منصة سكني، أن تكون هي المنصة الرقمية الأولى لتملك المسكن. طبعا تقدم منصة سكني مجموعة من الخدمات اللي بنستعرضها معكم اليوم، بداية من التسجيل والاستحقاق، كذلك البحث عن خيارات السكن كلها في المنصة، كذلك البحث عن خيارات التمويل مع المصارف والجهات التمويلية في المنصة، وبعدها الحصول على التمويل والدعم السكني في حال الاستحقاق، وبعدها اللي هو تملك المسكن وعملية التعاقد والعقود مع المطورين العقاريين للمشاريع السكنية. في تعاون مثمر حقيقة مع هيئة الحكومة الرقمية في عملية الجيرني والاكسبيرينس في عملية التحول. كانت في رحلة بناء المسكن في البداية، وفي رحلة بناء المنزل، ورحلة الاستئجار والوحدات السكنية. كانت هذه رحلات جيرني
موجودة. كان في تعاون مثمر مع هيئة الحكومة الرقمية في عملية دراسة هذه الرحلات من ناحية اليوزر اكسبيرينس، مدى سهولتها ومتى بساطتها في العملية. كانت في مخرجات كثيرة حقيقة في رحلة التملك ورحلة البناء ورحلة الاستئجار، هي مجموعة من البروسيس تمت مراجعتها مع هيئة الحكومة الرقمية مشكورة في عملية التحسين التجربة في العميل. طيب، لتسهيل رحلة المواطن المستفيد في الوصول للتفضيلات، الآن احنا هدفنا مو فقط تملك بقدر ما هي تفضيلات إضافية تكون للمستفيد إنه في الاختيارات ويختار الأفضل والأنسب له. في البداية أول شيء إنه هدفنا إنه تكون جهة واحدة لرحلة المسكن، هذه في البداية. وجود كذلك حاسبة تقديرية للتمويل وخيارات تمويلية متعددة قبل تاخذ قرارك، تدخل وتشوف كم التكاليف اللي موجودة، كم المتوقع، يكون عندك تصور كامل في عملية الحسبة التقديرية. وجود أكثر من 20 منتج وخدمة في منصة واحدة، إن شاء الله بنستعرض لكم فيديو كامل عن جميع الخدمات ال20 اللي موجودة في المنصة لتساعد المواطن في عملية الاختيارات والتفضيلات للخدمات. وجود كذلك منتجات سكنية متنوعة من ناحية مدعمة بقنوات رقمية، منها مشاريع الوطنية للإسكان، منها مشاريع المطورين العقاريين، كلها موجودة في السوق العقاري في منصة سكني. وكذلك حتى تمت إضافة خدمة وهي التسجيل المبكر المستقبلي، حتى يمكننا ويمكن المطورين قياس الاحتياج والديماند الجاي في المستقبل. موجودة الخدمة هذه في التسجيل المبكر للمشاريع القادمة المستقبلية. طيب، هذه مجموعة من الخدمات والمنتجات اللي موجودة في سكني الآن تدخل عليها وجود مجموعة من التصاميم الداخلية، حتى موجود في عروض للتصاميم الداخلية للبيت إن شاء الله، عروض موجودة في منصة سكني، حتى التصاميم الهندسية من ناحية الإنشائية موجودة في الشركات الهندسية. كذلك موجود قائمة المقاولين المعتمدين، حتى تقدر تستعرض المقاولين المعتمدين في حالة البناء الذاتي للمسكن طبعا. وخيارات سكنية بجودة عالية فيها تقارير فحص المستدام، فحص جودة البناء، تقدر تختار مجموعة كبيرة من السوق العقاري موجودة في سكني. كذلك في حال وجود احتياج إلى الإشراف الهندسي، غالبا الإشراف البناء الذاتي يحتاج مشرف هندسي موجود في يساعده في عملية البناء. موجودة كذلك قائمة المكاتب الإشراف الهندسي في المنصة. طيب، رحلة التحول اللي صارت في منصة سكني ساعدت في رفع رفاهية المجتمع ورفع رفاهية المواطن. من ناحية سابقا كان انتظار التمويل والاستحقاق أكثر من 15 سنة، الآن في التمويل في منصة سكني هو استحقاق فوري، يعني تدخل تسجل، يتم التحقق من جميع الشروط والاستحقاقات بشكل فوري، تبين مباشرة أنك تستحق الدعم أو لا. سابقا كانت تأخذ 15 سنة في كيو طويل حتى تعرف أنك تستحق. كذلك كانت سابقا أكثر من 20,000 عقد سنوي، كانت 20,000 عقد تمويلي يأخذ في السنة. الآن من خلال منصة سكني يؤخذ الآن أكثر من 30,000 عقد شهريا وليس بالسنة. وثانيا كان طلبات نتيجة الاستحقاق كان في المسار التقليدي يأخذ أكثر من 6 شهور عملية بروسس طويلة. زي ما قلنا الاستحقاق الفوري تبين النتيجة مباشرة في منصة سكني عند التسجيل. رحلة التملك المسكن كانت سابقا تأخذ سنوات من ناحية انتظار الدعم، من ناحية التمويل، من ناحية البحث والبحث عن الأنسب، كانت تأخذ سنوات طويلة. الآن تستغرق من 3 ل7 أيام في حال أنك دخلت وكنت مستحق، تشوف الخيارات كلها الموجودة واختيارت المنتج واختيار التمويل الإلكتروني أو الجهة التمويلية، تستطيع أن تخلصها وتعرف مكانك أو جهة التملك حقتك في المنتج في خلال منصة السكني. تأخذ تقريبا من 3 ل7 أيام في حال وجود اختياراتك موجودة في المنصة. كذلك كانت من ناحية الجهات التمويلية المباشرة، كانت الآن في منصة سكني في التمويل الإلكتروني، جميع المصارف أو الجهات التمويلية تعرض عروضها للمواطن في حال أنك اخترت، تجيك العروض تماما وتختار منها أي تمويل مناسب لك. سابقا كانت تضطر أنه تراجع مجموعة من الجهات التمويلية حتى تعرف الأنسب والأصلح بالنسبة لك. الآن هي في المنصة ما تأخذ، كانت سابقا تأخذ من يوم إلى 7 أيام في البحث من الجهات التمويلية. الآن في المنصة تستطيع من خلال 5 دقائق تطلب التمويل وتجيك مجموعة من العروض التمويلية وتختار الأنسب لك.
كذلك لاحظنا السنة هذه الحمد لله في تطور عدد العملاء أو عدد المستفيدين في منصة سكني ارتفعت بنسبة اليوم 15% مقارنة بالعام الماضي. هذه النسبة زاد خلال السنة هذه. كذلك موجود في خدمات النضج الإلكتروني خفضت علينا مراكز الاتصال خفضت نسبة المكالمات إلى أقل من 40%. هدفنا أنه إذا نزلت الاتصالات وزاد العدد العملاء يبين لنا أنه مستوى النضج كبير، أنه لا يوجد مشاكل بالقدر اللي كان سابقا موجود، ومستوى الوضوح سمبليفاي البروسيس بشكل أوضح. طيب إجراءات ساكن هي مؤتمدة حاليا لو نقسمها على مجموعة من 5 أتمتة بروسيس. هي أول شيء التوقيع الإلكتروني، جميع العقود توقع إلكترونيا. ثانيا التمويل الإلكتروني، ما يحتاج انه الذهاب للجهات التمويليه، هنا تمويل الكتروني موجود تتعاقد بشكل مباشر. كذلك التكامل مع الجهات الحكوميه، مشكوره الجهات الحكوميه والخاصه كذلك الجهات التمويليه، في حال انه صار الانتجريشنز والتكامل موجود مع جميع المنصات وجميع المنظمات الحكوميه، تساعدنا في عمليه انه تكون رحله التحول في المسكن بسيطه وسمبل وسريعه. في آخر شيء هو السوق العقاري، وجود المعروض العقاري في المنصة تساعدك أنه في الاختيارات هذه أوتوميتد من خلال المطورين العقاريين أنه ينزل الوحدات في السوق العقاري وتكون عندك الخيارات بشكل واضح وسريع. احنا نطمح أن تكون سكني منصة سكني إلى رحلة ما هو أبعد حقيقة. منصة سكني عبارة عن منظومة من الخدمات. أول شيء بعد ما يصير المسكن في خدمات اتحاد الملاك انك تساعد حتى بعد ما تسكن كيفيه اداره الاملاك العقاريه، خاصه في الشيرد سيرفيسز او الخدمات المشتركه في العقار. في اكثر من 8200 كيان عقاري اتحاد ملاك موجوده في الاتحاد الملاك. كذلك اطلق المؤشرات الايجاريه هدفها انه تساعد رفع مستوى الشفافيه في المستوى العقاري. الان في المؤشر الايجاري اذا تدخل تشوف الاسعار الافريجز في الحي، في المنطقه، في الرياض، في المدينه، في اي مدينه تختارها تقدر تعرف الافريج حقت الايجارات، المؤشرات الايجاريه. هذه هدفها كذلك ترفع مستوى الشفافيه وتسهل عمليه المواطن في البحث والتحقق. كذلك هناك في احد الخدمات اللي موجوده توثيق العقود الايجاريه. خلال فترة رحلة المسكن قد يوافقها رحلات استئجار المسكن في خدمات إيجار، هنا خدمات التوثيق العقود الإيجارية. السنة هذه ارتفعت نسبة الإيجارات العقود التوثيق أكثر من 60% بالمقارنة بالعام الماضي. طبعا حقوق المستأجرين، توثيق العقود الإلكترونية حمت المستأجر وكذلك الوسيط والمؤجر في عملية التوثيق الإلكتروني. هذه ساعدت في رفع مستوى الشفافية وفي مستوى الثقة حتى في التعاقد. موجود اليوم إلى أكثر من 4.8 مليون عقد إيجاري موجود في منصة إيجار. كذلك قبل رحلة المسكن كان في عمليات الخدمات الفرز الإلكتروني، الفرز الوحدات، كانت مجموعة من المطورين العقاريين إذا تم استكمال البناء وحاب أنه يفرز الوحدات العقارية بصكوك مختلفة، الآن في جزء من الخدمات أن تفرز هذه وتكون صكوك إلكترونية، طبعا بالتكامل مع وزارة العدل وناجز فيها، وتفرز إلكترونيا. هذا سهل للمطورين العقاريين أنه يفرز ويخلص الصكوك وينزلها في الوحدات العقارية، ينزلها في في السوق العقاري حتى المواطن يقدر يبحث عن الخيارات المسكن اللي موجودة. طبعا ونسبة الفرز السنة هذه زادت أكثر من 50% نسبة الفرز، إلى أكثر من 200,000 عملية فرز وإصدار صكوك بالتكامل مع وزارة العدل والخدمات الجهات الحكومية. وكذلك من الخدمات اللوجستيه سبورت كايكو سيستم او منظومه لانظمه الجي اي اس اللي هي الحلول الجيومكانيه. اكثر من 85 معلومه موجوده في القطاع العقاري موجوده مسقطه مكانيا على مستوى الجي اي سيستم.
وحتى تم الاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي AI سيستم في عملية الفحص والاستكشاف الأراضي البيضاء. الهدف من برنامج الأراضي البيضاء هو تحفيز الملاك الأراضي وضخ الأكثر من وحدات في السوق. تم تطبيق أنظمة ذكاء اصطناعي في عملية الاستكشاف والحصر، ساعدت في رفع مستوى الدقة إلى أكثر من 95%، وكذلك خففت علينا عدد وقت الأيام كانت تأخذ علينا 40 يوم في عملية الاستكشاف الأراضي بالنظام التقليدي. الآن في أنظمة الذكاء الاصطناعي تأخذ علينا أقل من 10 دقائق بمستوى جودة عالية جدا. طبعا حنا عملنا لكم شوي صراحة مقطع فيديو نعمل لكم جولة مكوكية كذا على الخدمات كاملة في منصة سكني، ونشكركم صراحة على الحضور، ونشكركم، وأي استفسار الشركة الوطنية للإسكان احنا جاهزين موجودين هنا، ويسعدنا الاكسشينج الاكسبيرينس تبادل الخبرات، والشكر لكم إن شاء الله. بارك. شكرا لحضوركم، يعطيكم ألف عافية. شكرا للمتحدثين. ثانك يو محمد. بداية أو في الأخير في الختام أحب أشكركم. نتطلع للتعاون معكم كجهات حكومية في هذا البرنامج. هدفنا أمانة تحقيق هدف أسمى كمواطنين قبل كجهات حكومية، في أننا نساهم في رفع جودة الحياة في المملكة عن طريق تحسين الخدمات الحكومية المقدمة. يمكن عرضت لكم فقط إيميل أو رقم موحد لهيئة الحكومة الرقمية لاستقبال أي استفسارات أو دعم مطلوب أو أي تعاون حابين نتطرق له. ممكن تشاركونا على هذا الإيميل أو على هذا الرقم، وإن شاء الله الفريق المعني راح يوجهه للمختصين. شاكرة ومقدرة حضوركم ويعطيكم ألف عافية. تفضل. تفضل. سكني.
يعطيكم العافية الأستاذ مروان. سكنية، حياك الله. أخوي مروان، عودة إلى الفئة المستهدفة من المنصة. طبعا الإسكان معروف أنه هو لجميع الفئات، فبالتالي أنت عندك different يعني level of education، فبالتالي التعامل مع المنصة بهالحجم من المحتويات ألا تجدون أنه صعب جدا؟ خاصة ذكر الأستاذ محمد قبل قليل أنه مهم جدا مراعاة أنه السولوشن يناسب جميع الفئات في التعامل معه. فنبغى نعرف منكم كيف استطعتوا تعالجون هذه بالكاستمر اكسبيرينس. اهلا وسهلا. هو طبعا معادله صعبه انك تجمع كل شيء تحت منصه واحده، ونفس الوقت في اجراءات كثيره جدا بين نختصرها تكون بسيطه ونفس الوقت نجمعها. هذه صراحه معادله حقيقه صعبه ولا اخفيك يعني، بس هي تعتبر جيرني من التطوير والتحسين. اذا تم تطوير معين نشوف الفيدباك، نشوف البيهيفيرز حقت الناس هاو تز ايزي. يعني حتى مثلا مراكز الاتصال انخفضت العدد مكالمات وارتفع الاستخدام، هذا معيار كويس. الشاهد أنا أتفق معك أنها معادلة صعبة، وخاصة كل ما زد في الخدمات تكون أصعب شوي على المستخدم، أنه خاصة المستخدم البسيط. أتفق معك تماما، بس أنها إذا رحنا نقيس الأثر دائما تعتقد تساعدنا في التحسين والتطوير. فأقول أنه بدل ما يروح يدفع يتكلف في مكاتب خدمات إلكترونية ويدفع مبالغ، نحتاج نفكر كيف نقلل هالتكلفة أيضا عليه، وأنه كيف تصير باستخدام التقنيات الناشئة، قد تكون باستخدام البيج ديتا عن هؤلاء الأشخاص وتساعده في تسهيل رحلته. ففي ظني أنه ممكن نفكر أكثر، لأن اللي قاعد أشوفه أنا فعلا في إشكالية نحتاج أنكم يعني تبحثونها في تحسين. مثلا عندنا المؤشرات الإيجارية. المؤشرات هي معلومات موجودة معلنة تساعد المستفيد أنه يبحث المؤشرات الإيجارية، الأسعار، الإيجارات اللي موجودة، أو أنا كم الميزانية حقتي، أبغى ميزانية في الرياض في المبلغ الفلاني، يطلع لك الأحياء اللي موجودة مناسبة. الشاهد أنه البيانات اللي موجودة أتيحت حتى للمستخدمين أنه ياخذ قراره بشكل واضح يعني في المؤشرات الإيجارية اللي موجودة. هذه جزء من حاولوا أنكم تخلونها بوش وليس بول، يعني أنا أقصد أن بوش إلى الكاستمر، إلى المستفيد، لأنه زي ما قلنا تنوع المستفيدين ثقافاتهم تحتاج أنك تراعيها. لعله كل التوفيق. يعطيكم العافية، جهد رائع وشكرا.